Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Rumsha Fatima. I am studying in 4th standard. My school name is Shandanda School. Today I am going to tell about Asma'i Husna with translation. And Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala tis'atun wa tis'in isman mi'atan wahidatin man ahsaha dakhala al-jannata. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو اس کو جمع کر لے گا وہ جنت میں جائے گا واللہ الذی لا الہ الا هو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بڑا مہربان یعنی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرنے والا الرحیم نہایت رحم والا الملک بادشاہ القدوس نہایت پاکیزہ السلام ہر عیب سے محفوظ المؤمن امن دینے والا المہیمن ہر چیز کی اچھی طرح حفاظت کرنے والا العزیز ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا الجبار بگڑے ہوئے کاموں کا درست کرنے والا المتکبر نہایت بزرگی والا الخالق پیدا کرنے والا الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا المصور صورت بنانے والا الغفار بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا القہار ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا الوہاب بلا عوض بہت دینے والا الرزاق روزی پیدا کرنے والا اس کو مخلوق تک پہنچانے والا الفتاح روزی اور رحمت کے دروازے کھولنے والا العلیم کھلی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا القابض روزی اور دل کا تنگ کرنے والا الباسط روزی اور دل کا خوشدا کرنے والا القافض کافروں کو ذلت کے ساتھ پست کرنے والا الرافع مومنوں کی مدد کر کے بلند کرنے والا المعز عزت دینے والا المذل ذلت دینے والا السمیع بہت سننے والا البصیر بہت دیکھنے والا الحکم فیصلہ کرنے والا العدل بہت انصاف کرنے والا اللطیف مہربان اور باریک باتوں کو جاننے والا الخبیر دلوں کے باتوں کو جاننے والا الحلیم سزا میں ڈھیل دینے والا العظیم بہت بڑی شان والا الغفور بہت بخشنے والا الشکور تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دینے والا العلی بلند مرتبہ کرنے والا الکبیر آفتوں اور نقصانات سے حفاظت کرنے والا المقیت الحسیب ہر حال میں کافی حساب لینے والا الجلیل بزرگی والا الکریم بغیر استحق بہت دینے والا الرقیب نگہبانی کرنے والا الحسیب دعا قبول کرنے والا الواسع اپنی نعمتوں سے نوازنے والا الحکیم ہر چیز کو پوری طور پر جاننے اور ٹھیک طریقے پر بنانے والا الودود نیک بندوں کو دوست بنانے والا الباعث پیغمبر بھیجنے والا یا مردوں کو زندہ کرنے والا الشہید ظاہری باتوں کو جاننے والا اور حاضر الحق برحق اور برقرار ہے الوکیل کام بنانے والا القوی قوت والا المتین نہایت قوت والا الولی مدد کرنے والا اور مومنوں کو دوست رکھنے والا الحمید اپنی ذات و صفات سے تعریف والا المحصی ہر چیز کو اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا المعید دوبارہ پیدا کرنے والا المحیی زندہ کرنے والا الممیت مارنے والا موت دینے والا الحج ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا القیوم سب کو تھامنے اور سنبھالنے والا الواجد کسی چیز میں محتاج نہیں الماجد بزرگی اور بڑائی والا الواحد یکتا صفات والا الاحد یکنا ذات والا الصمد بنیاز کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہے القادر قدرت والا المقتدر قدرت ظاہر
کرنے والا, المقدم نیکوں کو آگے رکھنے والا, المؤخر بروں کو پیچھے ڈالنے والا, الاول الآخر سب سے پچھلے جب کوئی نہ رہ گیا, الظاہر اپنی صفات سے کھلا ہوا, المتین اپنی ذات سے چھپا ہوا, الوالی مالک اور کام بنانے والا, المتعالی بہت بلند مرتبہ والا, البر نہایت احسان کرنے والا, التواب رحمت اور متوجہ ہونے والا, المنتقم سزا دے کر بدلہ لینے والا, العفو گناہوں کو مٹا دینے والا, الرؤوف بڑی شفقت والا, مالک الملک سارے جہاں کا مالک, ذوالجلال والاکرام بزرگی اور احسان کرنے والا, المقسط انصاف کرنے والا, الجامع قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والا, المغنی ہر چیز سے بے پرواہ, المغنی اپنی عطا سے بنیاز بنا دینے والا, المعانی کسی مصلحت سے اپنی عطا کو روکنے والا, الضار نقصان پہنچانے والا, النافع فائدہ پہنچانے والا, النور روشن والا اور روشن کرنے والا, الہادی راستہ دکھانے والا اور منزل تک, البدیع بغیر نمونوں اور آلہ کے بنانے والا, الباقی ہمیشہ رہنے والا, الوارث سب کے ختم ہو جانے کے بعد ہر چیز کا مالک, الراشد مصلحت اور فائدہ کی باتوں کی طرف راستہ بدل دینے والا, الصبور دنیاوی سزا میں جلدی نہ کرنے والا. جزاک اللہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rubina Firdaus. I am studying in 6th standard. My school name is Shadab School. Today I am going to tell you about Ramzan. Honorable best regard to all the participants and my beloved brothers and sisters. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most gracious, all praises be to Allah. Subhanallah wa ta'ala, the Lord of the world, the master of the day after, the creator of everything in this universe. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the brightness and guided us into the right way of life. Ladies and gentlemen, in this good opportunity, I would like to deliver a speech entitled Ramzan, the Islamic month of fasting. Ramzan is the 9th month of the Islamic calendar. It is the Islamic month of fasting, in which Muslims refrain from eating, drinking and bad attitudes from dawn until sunset. Fasting is meant to teach the Muslim patience, modesty and speciality. Ramzan is a time for Muslims to fast for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and to offer more prayer than usual. During Ramzan, Muslims ask forgiveness for past sins, pray for guidance and help in refraining from everyday evils, and also try to purify himself from self-control. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sidrakul. I am studying in 6th standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to telling about Siratul Nabi in Urdu. Bismillahirrahmanirrahim. अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाए, आका ना मिलेगा. तारीख अगर ढूंढेगी शानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा. सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आखिरी इनाम इलाही है. अहले ईमान को जिस तरह से अल्लाह से मोहब्बत है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के महबूब से भी बेइंतहा मोहब्बत है. कतई रसूल की सीरत खुली किताब के मानंद है. आप सल के तालीमात का मरकज इंसानों का दिल था. आपके तालीमात से ही सहाबा इकराम का दिल ईमान की रोशनी से
اور پیغمبر اخلاق بھی. یہ پیغمبر اہلیہ تھے کہ آپ کے جانے دشمن بھی آپ کے جانے ساتھی بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا میں نور چھا گیا. دنیا عالم میں آپ ہی وہ خوشحال انسان ہے، اس سے زیادہ اللہ نے کسی کی تعریف نہیں کی. جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو وہ دعا کہا گیا، جس کے زلفوں کو وہ لیل کہا گیا، جس کے سینے کو نشا کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف میں ورفعنا لک ذکرک کہا. اور کیا کہنے اس وجود کے جس کو یا رحمت للعالمین کہا گیا. نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی ناظر، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی ناظر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا مرکز، صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک روشنی اور نور کا مینارہ ہے. آپ کی زندگی کے روز شب اور طلوع فیل ہمارے لیے باعث نجات ہے. سو سیرت النبی اگر ہمارے روز کی مارا کی زندگی کا خاصہ بن جائے تو بے شک نجات ہو جائے. دراصل عشق رسول مومن کی میراث ہے. صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم. سیرت کی گواہی میں تو یہ قرآن بھی ہے، آیت الہی ہے اس بات پہ شاہد. اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے، اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے طرف سے آپ کو رمضان کی بات مبارک. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Rimsha. I am studying in 4th standard. My school name is Sharanda School. Today I recite Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Indeed, we sealed the Quran during the night of decree. Wama adraka ma laylatul qadr. And what can make you know what is the night of decree? Laylatul qadr khairum min alfi shahr. The night of decree is better than 1,000 months. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr. The angels and the spirit descend therein by permission of their Lord for very matter. Salam hiya hatta matlai fajr. Peace it is until the emergency of dawn. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khatija Nas. I am studying 4th standard. My school name is Sharanda School. Today I am telling about Iman, means faith. The messengers of Allah sallallahu alaihi wasallam said Iman has over 70 branches or over 60 branches, and the highest of Iman is the statement La ilaha illallah. It is the most sublime, the most magnificent, and the most superior of Iman. The lowest of the Iman is to remove some harmful thing from the street, and modesty is a part of Iman. If Allah is always on your mind, Iman will always be in your heart. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Tamanna. I am studying 4th standard. My school name is Sharanda School. Today we are going to learn about namaz and its translation. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Glory and praise be to you, O Allah, blessed be your name and exalted be your majesty. There is no one to worship except you. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge with Allah from the accursed shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Surah Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, gracious, the merciful. All praise belong to Allah, Lord of all the world, the gracious, the merciful, Master of the Day Judgment. He alone to be worshipped and He alone to be glorified. Guide us in the right path, the path of this honor. Thou hast bestowed thy blessing, those who have not accused and those who have not gone astray. Surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. He is Allah, the one. Allah is eternal and absolute. None is born of Him, and nor was He born, and there is none like Him. Ruku. Allahu Akbar. Allah is greater. Subhana Rabbil A'la. Glory is to my Lord, the exalted. To my Lord, the exalted. Sami Allahu liman hamida.
Allah listen to the one who praise Him. Rabbana walakal hamd. Our Lord, to you we all praise. Glory is to my Lord, the Most High. Tashahhud. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Glory is to my Lord. All that honor and good things are due to Allah. Peace be on you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Allah's mercy be on you. Peace be on us and on the true pure sallallahu alaihi and Allah's. I testify that he is known has the right to be worshipped but you, and I also testify that Muhammad and his slave and his Absut sallallahu alayhi wa sallam durud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oh Allah, shower blessing upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and on the family of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as you showered blessing upon Ibrahim alayhi salam and on the family of Ibrahim alayhi salam. Certainly you are the praiseworthy, glorious. And O Allah, best of favors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and on the family of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dua Ma'asura. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan minka warhamni innaka antal ghafurur rahim. O Allah, I have considerably formed myself, but you there is none to forgive the sins. I have considerably formed myself, but you, and I also there is none to forgive the sins. So grant me pardon and have mercy on me. You are the most forgiving, the most compassionate. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mercy on me, please mercy, and Allah's be upon you. Shukriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Safa Shadan. I am studying in 6th standard. My school name is Shadan Das School. Today I am going to tell about Siratul Nabi in Urdu. किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़ हमीदा, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़ हमीदा, खुशबू है तो आलम में तेरी कुली चीदा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत में मिसाल आफ्ताब है जो गार हिरा से तुलू हुआ और सारी कायनात पर छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हसीन तरीन शख्सियत है जिसके नज़ीर अज़ल से अब तक नामुमकिन है। जिस तरह सूरज निकलता है तो दुनिया की हर एक चीज़ को रोशन कर देता है, इसी तरह हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का नूर रूह और दिल को मुनव्वर कर देता है। और इंसानी ज़बान इस काबिल नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा को मुकम्मल तौर पर बयान कर सके। किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, इखलाक का ये रंग कुरान ही कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान करना गोया दरिया को कोज़े में बंद करना है। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जहाँ वो आलम के लिए रहमत बनकर आई, रहमतुल लिल आलमीन ने कुल कायनात को मुज़क्कर करने का सबक बना दिया। अल्लाह जुल्म के बजाय अदल की तालीम दी, जाहिल को इनकी हिदायत दी, मजलूम को इनसे निजात दी, गज़बनाक को रहमदिल बना दिया, दुनिया के दीवानों को अल्लाह का सौदाई बना दिया। तो फिर किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़ हमीदा। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा उस्तुक जमाल अता किया जो बयान करना नामुमकिन है। चेहराए अक़दस ऐसा के नूर छन छन कर बरसता था, जो एक बार चेहराए मुबारक को देखता बेख्तियार उनकी जानिब खिंचा चला जाता। सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़लाक़ व अला का मरकज़ थे, वो शिफ़ाए महशिर शफ़क़त और इज़्ज़त का मीनार थे। बशर लिखना भी चाहे तो लिख ना पाएँ, बशर लिखना भी चाहे तो लिख ना पाएँ, इतनी खूबियाँ खैरुल बशर में, इतनी खूबियाँ खैरुल बशर में। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। खुदा हाफ़िज़।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shifa Mariam. I am studying 7th standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to telling about Salah. Namaz is, in the Arabic language of namaz, prayer is called Salah. Namaz is the second pillar of Islam. It is the first thing to be as asked on the day of judgment. Namaz is the only way to communicate with Allah. It is a form of worship of Allah performed by Muslims. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said the key to heaven is namaz. Namaz has been compulsory for Muslims 5 times a day. 5 daily prayers include Fajr, Zohar, Asr, Maghrib and Isha. Namaz reduces stress. Muslims must perform a ritual washing wuzu to prepare for namaz. Muslims face Qibla and offer namaz. Namaz is an excellent form of exercise. We gain forgiveness through prayers. The purpose of namaz is to remember Allah, to talk to Him and to connect with Him. May Allah give us the ability to offer namaz. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shifa and I am studying in 4th standard. My school name is Shadanda School. Today I am telling about 5 kalimas with Urdu and English translation. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tayyiba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah के रसूल है. Translation in English. There is none worthy of worship except God, Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of God. Kalima shahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है. I testify that there is no one worthy of worship but Allah. He is alone and has no partner. And kalimat tamjid subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. अल्लाह ताला की ज़ात हर ऐब से पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं है गुनाहों से बचने की ताकत और न नेकी करने की क़ुव्वत मगर अल्लाह की तौफीक से जो बुलंद है अज़मत वाला है. Glory be to Allah and all praise be to Allah. There is none worthy of worship except Allah and Allah is the greatest. There is no might or power except from Allah, the Exalted, the Great One. Kalimat Tawhid. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह ताला के. वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. उसी के लिए मुल्क है और उसी की तारीफ है और वो हर चीज़ पर कादिर है. There is no true God except Allah. He is one and He has no partner. With Him, He is the sovereignty and He is the praise and He is omnipotent. Kalima astaghfirullahillazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu इलैह. मग़फ़िरत तलब करती हूँ मैं अल्लाह ताला से जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा है, कायम रखने वाला है, उसी से तौबा करती हूँ. I ask pardon of Allah, than whom there is no writing, the living, the eternal, and I turn to Him in repentance. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nida Bhavish. I am studying in 4th standard. My school name is Shadanda School. Today I am telling about few lines about Ramadan. Ramadan is the 9th month of the Islamic calendar. Muslims do not drink or eat throughout the day. Muslims observe fast from sunrise to sunset. The meal before the beginning of the month of the fast at sunrise is called Sahur and the meal after sunset is called Iftar. Muslims mostly fast with open dates and chai. It is one of the 5 pillars of Islam. At the end of the month, Muslims celebrate Eid al-Fitr. Special prayer takes place in Eidgah. A Muslim donates some part of their wealth to the poor, sick persons, children, pregnant women, etc. Many obligated to fast. Fasting is an important pillar of Islam.
Its importance is just after Salah. Fasting is compulsory to all grown-up Muslims in this month. A Muslim prevents himself from doing any sin. The holy month saves a Muslim from Jahannam. Ramadan has many other values. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shifa Fatima. I am studying in 6th standard. My school name is Shahana School. Today I would like to share my feelings with you about Ramadan Mubarak. I know all of think that why Ramadan is very special. Let me tell you why. The things that made Ramadan special is the Quran. The efforts Allah is telling us in Surah Baqarah. The month of Ramadan is start in which was made the Quran are guidance for the people and clear proof of guidance and written of the greatest companion of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." That means the best among you are the one who learn and teach the Quran. So my dear friends, this is the great opportunity to learn the Quran in this blessed month of Ramadan and become nearest and most beloved of Allah. In an authentic hadith, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "You decide a letter from the Quran, you will be received one reward, and that reward will be multiplied by 10. For example, if we say Alif Lam Mim, then we will receive 30 rewards in Ramadan. Each better good deed is multiplied by 70 or more. Therefore, there are countless rewards that we can gain by reciting the Quran in the month of Ramadan. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, the beloved wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "I know one not called Laylatul Qadr. What should I say during it?" The messenger of Allah replied, "Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni." Say, "O Allah, you are the most forgiving and one who loved forgiving, therefore forgive me." Oh, we should try to say this as many times possible. May Allah give us the opportunity to learn the Quran in this blessed month of Ramadan. Ameen. नबी मुकर्रम सफ़ी मौज़म जहान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक ये वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमतों का है और इसका दूसरा अशरा मग़फ़िरतों और बख्शिशों का है और इसका तीसरा अशरा यानी आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी का है। जिसने इस माह में अपने गुनाह पर आसानी फरमाई तो अल्लाह तबारक तआला उसे बख्श देंगे, जहन्नम से आज़ाद कर देंगे। हज़रत अबू हुरैरा अन्हा रिवायत करते हैं कि आका अस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा रखा करो, तंदुरुस्त रहा करोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास खजरी अस्र हो तो रोज़ा इफ्तार करे और जिसके पास खजरी अस्र ना हो तो पानी से इफ्तार कर लिया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जिसने ईमान और इख्तिसाब से रोज़ा रखा तो वो उस दिन की तरह पाक हो जाएगा जिस दिन वो अपने मादा से पैदा होते वक्त पाक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान मुबारक में एक नफल नेकी करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसे एक फ़र्ज के बराबर सवाब अता फरमाते और जो शख्स रमज़ान मुबारक में एक फ़र्ज अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 70 फ़र्जों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक ये सब्र का महीना है और इस सब्र का सवाब जन्नत है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए खुदा रब्बे ज़ुल जलाल हमें इस मुबारक और पाक महीने में कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा और हमारे दिलों में नेक काम करने की तौफीक अता फरमा और हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Hassan. I am studying in 2nd standard. My school name is Shahadanda School. Today I am Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Hassan. I am studying in 2nd standard. My school name is Shahadanda School. Today I am reading Mane Mujmal. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'a ahkamihi. ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसे कि और अपने नामों और सिफातों के साथ न्यास के तमाम अहकाम कबूल किए। I believe in Allah with all His name and attributes and I accept all His commands. I accept verbally and endorse this truth from bottom of my heart. Thank you. Assalamu alaikum जोर से बोलो। warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sidra Fatima. I am
verses of 29 to 30 in the last 10 days of Ramadan, Laylatul Qadr occurs on the first of Shawwal. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Abdul Abdullah. I am studying in 2nd standard. My school name is Shadanda School. Today I recite Suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Min sharri ghasiqin idha waqab. Min sharri nafasati fil 'uqad. Min hasidin idha hasad. Translation in English. Say, I refuse in the Lord of daybreak from the evil of that which he created, and from the evil of darkness when it settles, and from the evil of the evil of birds in knots, and evil of willing of an invite when he invites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ifra Fatima. My name is Aisha Begum. We are studying in 5th standard. Our school name is Shadanda School. Today we talk about general knowledge of Quran Pak in Urdu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. क्या हाल है बहन, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा माशाल्लाह, मुझे आपसे कुछ पुराने मालूमात हासिल करनी है। जी जरूर पूछिए, मुझे जो मालूम होगा इंशाअल्लाह आपको बताने की कोशिश करूंगी. अच्छा तो बताइए, पुराने मस्जिद के मायने क्या है? पुराने मस्जिद के माने बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है. पुराने मस्जिद किस नबी पर नाजिल हुई? पुराने मस्जिद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई. पुराने मस्जिद कौन से माह और किस रात में नाजिल हुई? माह रमजान मुबारक और शब कद्र की रात में नाजिल हुई. नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली और आखिरी सूरत कौन सी है? सबसे पहले सूरह अल-इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ के 5 आयतें नाज़िल हुई. तरतीब के एतबार से सबसे पहली और आखिरी सूरत कौन सी है? सबसे पहली सूरह फातिहा और सबसे आखिरी सूरह नास है. मुकम्मल पुराने मस्जिद कितने सालों में नाजिल हुई? पूरे 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुई. पुराने मस्जिद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी सूरत है? सबसे बड़ी सूरह बकरा और सबसे छोटी सूरह कौसर है. वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा है या बिल्कुल नहीं है? सूरह अनम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा है और सूरह तौबा में नहीं है. पुराने मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? वो 5 सूरतें हैं. सूरह फातिहा, सूरह अनम, सूरह कैफ, सूरह सबा, सूरह फातिर. पुराने मस्जिद में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? वो 5 सूरतें हैं. सूरह जिन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास. वो कौन सी सूरत है जिसका हर हर्फ दाल पर खत्म होता है? सूरह इखलास. वो कौन सी सूरत है जिसमें एक बार भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं है या फिर हर आयत में आया हुआ है? सूरह कमर, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया में एक बार भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं है और सूरह मुजादला की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है. मदनी और मक्की सूरतें कितनी कितनी हैं? कुल मदनी सूरतें 28 और कुल मक्की सूरतें 86 है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के जरिए तबलीग दिन का हुक्म मिला? सूरह मुदस्सिर नुज़ूल के बाद ये हुक्म मिला था. पुराने मस्जिद में कितने अंबिया और एहतराम फरिश्तों के नाम आए हैं? 25 अंबियाओं के नाम और 4 फरिश्तों के नाम के तज़किरे आए हैं. वो कौन सी सूरत है जिसको जुम्मा के दिन पढ़ना चाहिए? सूरह कैफ. पुराने मस्जिद में हरकत नक्ते किसने लगाई है? बाज़ ने अबुल अस्वद और बाज़ ने हज्जाज बिन यूसुफ ने लिखा है. पुराने मस्जिद में तमाम मुसलमानों पर क्या हुक्म थे? पुराने मस्जिद पर ईमान लाना, उसकी तिलावत करना, उसको समझना और उस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. शुक्रिया. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Anas. I am studying in UKG class. My school name is Shadanda School. Today I am going to about Ramadan. What is Ramadan? Ramadan is the different time in the Islamic calendar. It is the only one for Muslims when they abstain from eating and drinking and any other physically during the day, night, when they are
to purity, the source, refocus attention, order. My name is Mr. Firdaus. I am studying in second standard. Today, my school name is Sharada School. Today, I am going to telling about 6 pillars of Iman. Believe in Allah, believe in the angels, believe in the book of Allah, believe in the days of judgment, believe in the properties, believe in the divine destiny. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I have got opportunity to give a speech on holy month of Ramadan. Dear student, fasting is one of Islam 5 pillars. Allah say in Quran Karim, O believer, you must fast in order to gain self-control. You are prescribed to fast for a specific number of days. Dear student, having everyone respected principal, honorable teachers, and my Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I have got opportunity to speak on holy month of Ramadan. Dear student, fasting is one of Islam 5 pillars. Allah say in Quran Karim, O believer, you must fast in order to gain self-control. You are prescribed to fast for a specific number of days. Dear for Muslim, the holy month of Ramadan is a very special time of year. During this holy month, Muslims would abstain from all physical days. Fasting starts as the first day of Friday called as the sunset. Muslims eat one meal before dawn called shore, and then fast begin from all days. When the Muslims break their fast with a short meal now as iftar around sunset. When the sun sets, this must be done as quickly as possible. People are busy praying during this holy month. They refuse all pleasure of life. It is not only fasting month, but it is also a time to learn, avoid evening and cheating, as well as a time to learn control. Thank you. My name is Aisha Fatima. My name is Sunita Fatima. We are studying in second standard. Our school name is Shadan School. Today we tell about general knowledge of Islam. When is the Witr Salat offered? After Isha. The house of Allah subhanahu wa ta'ala in Makkah is called Kaaba. What do we have to pay zakat with? Money only. In Ramzan there is a night better than 1,000 months. What is called? Kaaba is also called. During Hajj is Eid al-Adha. What is the purpose of Salat? To remember Allah subhanahu wa ta'ala. Which of the following was not a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? Abu Bakr. In which year what do we can the meal taken before dawn in Ramzan? Sahar. In which year did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? 610 Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Fatima. My name is Umiza Fatima. We are studying in second standard. Our school name is Shadan. Today we tell about general knowledge of Islam. When is the Witr Salat offered? After Isha. The house of Allah subhanahu wa ta'ala in Makkah is called Kaaba. What do we have to pay zakat with? Money only. In Ramzan there is a night better than 1,000 months. What is it called? Laylatul Qadr. Fasting is Allah. the celebration that comes during Hajj is Eid al-Adha. What is the purpose of Salat? To remember Allah subhanahu wa ta'ala. In which year did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Noman Alta. I am studying in UKG. My school name is Sharada School.
Today I say name of 11 months: Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamadul Ula, Jamadul Akhir, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'dah, Dhul-Hijjah. My name is Sayyid Khan. I am studying in 4th standard. My school name is Shadana School. Today I tell about Ramadan. Ramadan is one of the most important festival of Muslims all over the world. The month of Ramadan usually starts in March or April every year. This year the month of Ramadan is going to begin on 12th April 2024. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. During the month of Ramadan, Muslims will go through sleep without all the pressures of the body during the daylight. Fast begins when the first light of dawn touches the horizon and ends with the sunset. In this holy month, people are busy with prayers. It is a time to do charity. In this month, rewards is to them. More one good deed gives to rewards. It is not only the month of fasting, but it is time to strive from least and cheat. It is time to control yourself from all evil acts. It is the time to do good deeds. The month ends with the feast of Eid al-Fitr. It is a celebration that revolves around family and friends. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ashra Fatima. My name is Umeza Fatima. We are studying in 2nd standard. Our school name is Shadana School. Today we talk about general knowledge of Islam. When is the weekly salat offered? After Isha. The house of Allah subhanahu wa ta'ala in Makkah is called Kaaba. What do we have to pay zakat with? Money only. In Ramzan there is a night butter 10,000 months. What is it called? Laylatul Qadr. Kaaba is also called Abu Bakr. What? The celebration that comes during Hajj is Eid al-Adha. What is the purpose of salat? To remember Allah subhanahu wa ta'ala. Which of the following was not a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? Abu Bakr. In which year did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? Suhar. When was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? 16 comedies. Paradise is a place of happiness and joy. What is the name of the book sent down to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 570 comedies. And what? Who was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam father? Abdullah. For how many years did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam preach? 23 years. What is the holy book of Islam? Quran. What is the month of fasting observed by Muslim called? Ramzan. In which city is the Kaaba located? Makkah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farida Khan. I am studying in 3rd standard. My school name is Shadana School. Today I sing a poem of Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet. Give me a chance, go to Medina, because there is no satellite to Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet. My heart is Medina, my choice is Medina, my love is Medina, my life is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet, very lovely. Quite nice is Medina, quite clear is Medina, quite fine is Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farida. I am studying 3rd standard. My school name is Shadana School. Today I sing a poem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farida. Poem of Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a
shall go to Medina, because there is no satellite to Medina like Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet, very lovely. My heart is Medina, my choice is Medina, my love is Medina, my life is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet, very lovely. Quite nice is Medina, quite clear is Medina, quite fine is Medina, quite famous is Medina, quite natural is Medina, quite beautiful Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet. There is बहुत इस मदीना, there is बाक़ी इस मदीना, सबसे गुम्मत इस मदीना, golden jali is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet. My heaven is Medina, my Firdaus is Medina, my life is Medina, my Jannat is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a wonderful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amar Khan. I am studying in UKG. My school name is Shadan School. Today I am saying about Taraweeh. What is Taraweeh? Taraweeh is a night prayer performed only in Ramadan. It is voluntary and is prayer after the Isha prayer, usually in congregation. Though many people pray it individually in their own homes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyid Abdul Nasib. I am studying in 5th standard. My school name is Shadanda School. Today I tell about Seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah on Monday in the month of Rabiul Awwal. He is another name in Ahmad. He is last prophet. Allah sent the Holy Quran through Jibreel alayhi salam to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam to teach people what is right and what is wrong. We should follow our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Rahmatullahi wa barakatuh. My name is Anjum Fatima. I am studying in 2nd standard. My school name is Shadanda School. Today I read Iman Mufassal. Bismillahirrahmanirrahim. Iman Mufassal. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairi wa sharri minallahi ta'ala wal basi badal maut. ईमान लाई में अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर के तमाम खैरोशन अल्लाह ताला की तरफ से मुक़द्दर है और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर I believe in Allah and in His angels and in His books and in His messengers and in the last day and in fact that everything good or bad is decided by Allah and the Almighty and in the life after that. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zahin Alisha. I am studying in 3rd standard. My school name is Shadanda School. I am saying about Islamic part towards Dharma. Narrated Abu Hurairah radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever establishes his prayers on the night of Qadr out of Sanskrit, fat and hopping for a reward from Allah, then all his prayers sins will be forgiven. And whoever establishes in the month of Ramadan out of Sanskrit, fat and hopping for a reward from Allah, then all his prayers sins will be forgiven. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sadia. I am studying in second standard. My school name is Shadanda School. Today I recite Suratul Nas with English translation. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Nas. A'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi aswisu fi sudurin nas, minal jannati wan nas. In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate, say I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the true God of mankind, from the mischief of the whispering aliens, from the who recite Suratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sadia. I am studying in second standard. My school name is Shadanda School. Today I recite Suratul Nas with English translation. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi aswisu fi sudurin nas, minal jannati wan nas. In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate, say I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the true God of mankind, from the mischief of the whispering aliens, from the who again and again, who whispers in the hearts of people, whether he be from the jinn or humans. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afifa Tanat. I am studying in 4th standard. My school name is Shadanda School. Now I am telling about Ramzan. The meaning of Ramzan is scorching heat or dryness. Muslims excitedly wait for the whole year to welcome the month of blessing. Ramzan is the Islamic month of that lasts for 29 or 30 days. It is the Islamic month of fasting, in which participating Muslims refrain from eating, drinking from dawn until sunset. Fasting is meant to teach the Muslim patience, modesty and spirituality. Ramzan is a period of prayer, fasting, charity, giving and self-accountability from Muslims everywhere. Ramzan is a chance to redeem your connection with Allah. Fasting, offering, do prayers and avoiding bad doing for the applications of Allah after Ramzan, when the new moon is seen. The next day, Idul Fitr is celebrated. Idul Fitr mark the end of Ramzan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha. I am studying 12th standard. My school name is Shadanda School. वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बनी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की
में रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर की नजर सारे जमाने की लगी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वशम्स जुहा चेहरे अनवर की झलक है, वशम्स जुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैली सजा के शुरू हजरत की लचक है। आलम तो जिया जिसके वसीले की मिली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरा लक सदरक, मंसूब है जी से वरफ़अना लका ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afia Fatima. I am studying in second standard. My school name is Shadanda School. Today I recite Suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Asr wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. In the name of Allah, the most compassionate, most merciful, by the passage of time, truly humanity is in grave loss, except those who have faith, do good and urge each other to the truth and urge each other to perseverance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Siddiqa. I am studying second standard. My school name is Shadanda School. Today I recite Suratul Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tanakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. In the name of Allah, the eternally merciful, the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Siddiqa. I am studying second standard. My school name is Shadanda School. Today I recite Suratul Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tanakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. In the name of Allah, eternally merciful, the special merciful. Indeed we have granted you, O Muhammad al-Kaftar. So pray to your Lord and sacrifice to him alone. Indeed your enemy is the one cut off. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sarvat Firdaus. I am studying in 5th standard. My school name is Shadanda School. Today I tell about benefits of namaz. My dear Muslim brothers, do you want to know that what all can you take benefit by performing namaz? Benefits of salah. The love of Allah will start to increase. The body will stay free from illness. You will stay in the protection of the angels. You will gain blessing in the home. Your face and your body will become illuminated. Allah will protect you from the punishment of the grave. Allah will protect you from the fire of hell. There will be easier in the questioning on the day of resurrection. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will intercede for you, and the greatest benefit for a believer will be the patience of Allah. Thank you. My name is Samira Begum. I am studying in 5th standard. My school name is Shadanda School. Today I tell about Makkah and Medina. Makkah and Medina are special places for Muslims. In Makkah there is the Kaaba. The Kaaba is the house of God. Allah. In the
which from paradise heaven near the Kaaba. Near the Kaaba is the Maqam Ibrahim. This is the stone where the Prophet Ibrahim's footprint on it. There is also a well of Zamzam which has special water called Zamzam water in it. There are two hills inside Masjidul Haram. It is called Safa and Marwa. We will move towards Medina. In Medina there is Masjid al-Nabawi. Masjid al-Nabawi is the mosque of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Samad. I am studying in 2nd standard. My school name is Shadanda School. Today I am telling about Ramzan. What is Ramzan? In Arabic we can say that it is the second pillar of Islam to fast in the holy month of Muslims. Ramzan is a holy month for Muslims. It is a special month in which we need to keep a fast. We do not eat or drink during the day. Read the Quran and Allah sent the Quran to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this holy month pray the Tarawih which prayer. We go to masjid in the light time to pray and listen to the Quran and the holy book Quran. Remember Allah by doing zikr in this month. We want to get closer to Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Alina Mahrin. I am studying in 5th standard. My school name is Shadanda School. Today I tell about Ramzan speech. Ramzan is a reminder that no matter how hard life gets, Allah is always there for us. Assalamu alaikum and Ramzan Kareem to all my Muslim fellows. As the holy month of Ramzan begins, I want to extend my warmest greeting and well wishes to all of you. Ramzan is the month of charity, forgiveness, generosity and sacrifice. Ramzan is the special time of the year when Muslims fast from dawn to sunset, offer prayers and sunset, offer prayers and engage in acts of charity and kindness. It is a time for self-reflection, spiritual growth and the strengthening our connection with Allah. Fasting is a shield with which a servant protects himself from the fire. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sumama. I am studying in 6th standard. My school name is Shadanda School. Today I am going to tell you about Ramadan. Oh, you who have believed declared upon his fasting, it was declared. Keep fasting. Upon his fasting declared upon us before you, that you may become righteous. So what we do in Ramadan, during Ramadan, Muslim all around the world keep fast for the whole month. After the Ramadan moon is sighted, fasting is one of the 5 pillars of Islam. Muslims not only refrain from eating and drinking, but also refrain from doing bad deeds. We should not lie, backbite, steal or do any bad deeds. In short, Ramadan is the time to look in our life to understand what we should be doing and what we should be avoiding. During Ramadan, all good deeds are multiplied many times. So if you are offering prayers or giving sadaqah, you will get more reward than usually fast to be offer prayers. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad bin. I am studying in 2nd standard. My school name is Shadanda School. Today I tell about the Holy Quran. The Holy Quran is the sacred book of Muslim. It is a complete code of life. It was revealed upon our last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to talk 33 years to complete. It is in the Arabic language. There are 13 paragraphs in the Holy Quran.
There are 114 surahs in the Holy Quran. There are 6,236 verses in the Holy Quran. There are 558 rukus in the Holy Quran. You should recite the Holy Quran and also act upon its teaching. Thank you. The name of Allah, the most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Atifa Kaur. I am studying in first standard. My school name is Shadan School. Today I am going to tell about Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. With the name of Allah, the most merciful, the most rewarding. Praise and thanks to Allah, the Master of the universe, the most merciful, most rewarding, the owner of the day of religion day, constituents. Only you we worship and serve, and only you we ask for help. Guide us to the state part, the part of the world who you let us on them, not the people of anger, not them, not once completely lost. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shehbaz. I am studying 7th standard. My school name is Shadanda School. Today I am telling about Zakat and Sadaqah. The Arabic word for charity is the Sadaqah. Even charity Sadaqah is a very important part of being a Muslim. The homeless people, old people and our friends also need our help. We give Sadaqah to help them. It is very good way to make sure that everyone gets what they need, so that no one is poor or hungry. Sadaqah is not just about giving money to the poor people. It is about sharing and helping other people. We can even give charity, sharing our toys, clothes and sweets. Thank you. My name is Mohammad Sad. I am studying in 5th standard. My school name is Shadan School. I am telling about Ramzan. Ramzan is one of the 5 pillars of Islam. Ramzan remember the month when Quran was fast to the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramzan happiness during the 9th month of the Muslim calendar. During Ramzan you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Sad. I am studying in 5th standard. My school name is Chalanda School. I am telling about Ramzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Sad. I am studying in 5th standard.
My school name is Shadanda School. I am telling about Ramzan. Ramzan is one of the 5 pillars of Islam. Ramzan remembered the month when Quran was passed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramzan happiness during the month of Islamic calendar. During Ramzan, you can proud of one. याद आ